بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Mega Call 5 Unit 3, our lesson about Unit 3 Lesson A. What will they think of next? Before reading, we have two questions here. The first one is, what things that we take for granted today did people not have 100 years ago? You can say mobile phones, internet, online shopping, e-learning, easy communication, subways, all things. بقول لك هنا الأشياء اللي موجودة الآن ما كانتش موجودة من 100 سنة. طيب. Number 2. Name a discovery. Discovery means اكتشاف or a development that you think people will have 100 years from now. سمي لي اكتشاف ممكن إن هو يحدث بعد 100 سنة. You can say people will have flying cars. Flying cars to reduce the traffic jam problem. Flying cars السيارة الطائرة. Or I think they will discover new vehicles that will be able to travel faster and faster. Perhaps traveling to USA will take 2 hours. ممكن نشوف وسائل نقل تكون أسرع من كده توصلنا مثلا الولايات المتحدة في مدة ساعتين. آراء مختلفة. Let's read. In 1900, a popular American magazine called Ladies Home Journal published means نشر an article called What May Happen in the Next 100 Years. ماذا ربما يحدث في 100 سنة القادمة. Making predictions توقعات about what life would be like in the year 2001. Read and discuss the predictions. Let's read together. People will be taller by 1 to 2 inches. Inches means بوصة. البوصة equals 2.5 centimeters. 2.5 سنتي. This increase in height will be a result of better health. Due to لأن improvements in medicine في تحسينات في الميديسين الطب sanitation المجال الصحي and diet والنظام الغذائي. The average life expectancy will have risen from the current age of 35 to the age of 50. معدل أو متوسط الأعمار هيزيد من 35 إلى 50. Language. There will be no C, X or Q in the English alphabet, as these letters will have been determined to be unnecessary. الحروف دي مش هتكون موجودة لأنها اتحددت كأنها حروف غير ضرورية. Spelling by sound will have been adopted. بعد كده السبيلنج هيكون بالصوت مش بالحروف. English will have become language of condensed words. Condensed means موجز أو مختصر. English will also be more extensively spoken. Extensively means على نطاق واسع. هتنتشر على نطاق واسع than any other language. Russian will rank second. Russian will rank second هتكون في المرتبة الثانية. Transportation وسائل النقل. Cars will be cheaper. Cars will be cheaper than horses are today. السيارات هتكون أرخص من الأحصنة في هذه الأيام. الأحصنة زمان كانت غالية. Automobiles will have been substituted for every horse vehicle now known. A 1-pound motor in one of these vehicles will do the work of a pair of horses or more. بسيارة واحدة بس فيها موتور واحد ممكن تعمل عمل حصانين أو أكثر. There will be airships. Airships here means airplanes. يقصد airplanes الطائرات. But they will not successfully compete with cars and ships for passengers or freight traffic. Freight means الشحن نقل البضائع. They will be used mainly by the military. Military القوات المسلحة الجيش. Traffic المرور.
There will be no traffic on the streets of large cities. All traffic, including subways, cars, and buses, will be either below ground or high above ground. Moving sidewalk. Moving sidewalk الرصيف المتحرك stairway أو السلالم المتحركة will connect them to the street level. The vehicles on the busy underground and overhead streets will have cushioned wheels. Cushioned wheels معناها خفافة يخفف من الزحام. Therefore there will be almost no noise in cities. كمان الضوضاء هتقل. Media. Photographs will be telegraphed from any distance. صور هترسل من أي مكان. If there is an important event happening halfway around the world, photographs of the event will be published in newspaper an hour later. Deliveries. When people make purchases means buying or buy. Purchase معناها الشراء أو buying اللي هي الشراء. From stores, their purchases will be delivered by tubes. الشراءات أو المنتجات اللي أنت اشتريتها هتوصل عن طريق tubes أنابيب. Connected from the store to houses مرتبطة من المحل إلى المنازل. These tubes will also collect, deliver, and transport mail over distance, perhaps for hundreds of miles. Communication التواصل أو الاتصال. Wireless telephone circuits. Circuits means دوائر كهربية. الدوائر الكهربية الخاصة بالجوالات هتكون wireless لا سلكية. Will span the world هتنتشر في العالم كله. A person in New York will easily be able to call someone in China. Next, listen and discuss. A. Vocabulary. Match each word to its definition. Each word here, we want to match these words with their definitions here. In Arabic, circuits means الدوائر الكهربية. Condensed موجز أو ملخص. Determined قرر أو صمم. Extensively على نطاق واسع. Rank مرتبة أو مكانة. Span تتسع أو تنتشر. Now we will match Next, comprehension. Answer the questions. أجب على الأسئلة الآتية. Question number 1. What was the average life expectancy in 1900? معدل الأعمار عام 1900. I think 35 years old. 35 years. 35 عاما. What prediction did the author make about the English language? الاكتشافات أو توقعات اللي قالوها عن اللغة الإنجليزية. Have they come true? وهل أصبحت صحيحة أم لا؟ He thought there would be no C, X or Q. مش هيكون في هذه الحروف موجودة. Spelling would be sound. The language would be condensed. And English would be the most widely spoken language. هتكون أكثر لغة يتحدثها الناس. This prediction about English being the most widely spoken language came true. والتنبؤ الأخير هذا أصبح حقيقة. Number 3. What do you think the author was referring to when he used the term airships? عندما ذكر كلمة airships ماذا كان يعني؟ كان بيفكر في إيه؟ I think he was probably thinking about airplanes. الطائرة airplanes. Number 4. Choose a prediction and give an example of how it has came true. تنبؤ وكيف أصبح حقيقة. Automobiles have replaced all horse-drawn vehicles. The last question. Which prediction do you think is the least likely to ever come true and why? التنبؤ اللي من الصعب أو مش هيكون حقيقة وما هو السبب. There will never be tubes connecting houses to a store. مش هيكون في أنابيب تصل ما بين المنازل والمحلات. This is impossible. لأن هذا أمر مستحيل. Now we have finished our lesson.
Thank you so much.